c'est mieux avec le micro. Bonsoir à tous et bienvenue pour Final Fantasy XVI. Et si je lance le jeu, ça va mieux fonctionner. Et si je change la scène aussi. Alors, on en reprend là où on en était la dernière fois, c'est-à-dire 5 ans après les événements où on découvre que Joshua n'est pas mort, que le Phoenix renaît toujours de ses cendres, que il y avait un être qui s'appelait Ultima, voilà. Sid est mort, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et qu'est-ce qu'on a appris aussi? J'en sais foutrement plus rien, parce que j'ai pas re-regardé la vidéo. Ah bah oui, mais on est devenu Sid le renégat. Clive est devenu Sid le renégat. Parce que bon, il faut bien que l'essence de Sid reste présente. Et on a les pouvoirs de Ramu. Voili voilou. Et on a pété un cristal aussi, un cristal mère. Et les gens nous en volent pour ça. Et yo Braca, comment que ça va ce soir? For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. Ah merde! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah tranquille, je rentre de Paris, donc le live est plus tard que d'habitude. Je me demandais d'ailleurs si j'allais streamer. Ah. Ah là là, le game over. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. Je la trouve pas assez. Voilà. I'm not going to let Elle est mieux comme ça. stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Allez, le repère. Oh, il est tellement beau. Repère de Clive. Il a une forme... J'ai l'impression de la connaître. Ça ressemble vachement au vaisseau de Sid dans FF10. Hein. C'est peut-être juste moi. Un nouveau repère. Otto was asking after you. Let's go and see him. Ah, Otto est pas mort. Last I saw, he was in the mess. Sid. C'est vrai qu'on les appelle Sid. Quartier de Clive. Bibliothèque de Harpocrate. Castrillon, le jardinier, Belvédère. Ouais, ça a pas mal changé. Timonerie. Otto will want to know what happened in Cosnus. I expect he'll be in the mess. Quand il a pas tellement pris un coup de vieux de ça en 5 ans. Bah, c'est de 28 à 33 ans. Attendez que je regarde un peu. Oh, c'est un peu flou, mais... Ouais, quoique. On voit moins sa marque. Ça, c'est sûr. Il est vachement caché par sa barbe, d'ailleurs. Ouais. Pas grand chose à faire ici.
Liliane, femme attentionnée. J'ai pas lu. Hop, auto. All operations are suspended. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Oh, ça sent ça sent les quêtes de chasse. Ce tableau-là, ça sent les quêtes de chasse. Viviane. Qui es-tu, Viviane? I trust I'm not intruding. Oh. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Allez, petit Long moment. though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, Tout dark va bien clouds dans le won't monde. gather over the Dominion. Yet, in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed,
I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Parler à Harpocrate. Ouais, donc grosso modo, l'Empire de Sunbreak, ils ont annexé un petit truc, ça fout la merde, et ils essaient juste de survivre tous les autres. Ah oui, le mec il a, ouais, il a upgrade. Propriété du mithril. Old Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Attends, tu disais quoi toi? Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Il s'appelle pas comme ça dans FF10. Il s'appelle pas comme ça dans Final Fantasy X. Mais c'est une sorte de gros bateau volant. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Histoire religieuse de Valisaer, un épais livre avec une robuste reliure en cuir que Vivian a confié à Clive afin qu'il le rende à Harpocrate. L'ouvrage est une compilation des travaux d'Anaximandre de Canfer, un éminent théologien qui a consacré sa vie à étudier l'histoire des religions. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a... Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for once. The loss of their parents weighs heavy on them. However well they hide it. Titan took much from us that night. From some more than others. And the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. C'est marrant de voir l'évolution de Clive où en fait il faisait juste que suivre correctement son père, tout ça. Après il fait il a fait l'esclave pendant 13 ans. Après il devient pote avec Sid et tout, et là il devient un peu il devient le Sid de cette époque, un peu le chef de tout le monde, enfin chef entre guillemets, hein. Une sorte de guide. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like
to be myself. Voilà, c'est bien ce que je pensais. And it's all Ils ont thanks to fait you, passer ça Talia. pour une sorte de The cicatrice. scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right. And then you get some rest. Taria est toujours là. En fait, il n'y a pas grand monde qui est mort. Non, c'est Good. Good, il s'en est sorti. Oh, trop bien. Oh, il est tellement gentil. Le forgeron. Non, mais en fait, ils s'en sont tous sortis à part ceux qui sont pas importants, en fait. Et Sid. Incroyable. Genre, Caron aussi. Non, mais ils étaient tous heureux. Et l'attaque a rien fait, en fait, les gars. Oh, il y a un truc dans le coffre. Pourquoi il y a un coffre? Collection, qu'est-ce que c'est? Symbole du serment. Cet ornement représente un cristal dans lequel sont plantés 2 poignards. Il rappelle la promesse que Clive et Sid se sont faites de mettre fin à l'hégémonie des cristaux en détruisant tous les cristaux mères. Gab l'a emporté avec lui lors de l'attaque de l'ancien repère. Conservé précieusement de nouveaux repères, l'objet est considéré comme un symbole du groupe de Sid, de leur cause et de leur engagement. D'accord. Ah, il y a d'autres objets? Il y a peut-être d'autres objets plus tard, mais je les ai pas encore eus. Ouh, qu'est-ce que tu fais dans mes quartiers, ma jolie? Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Ce canapé, on a vu des vertes et des pas mûres. Tiens, c'est quoi ce truc? Chronique de Viviane, ok. J'aurais peut-être pu parler à Viviane, oui, pour en savoir plus sur elle. Allez, boîte à lettres. Les lettres reçues par Clive sont accessibles par le biais de la boîte aux lettres qui se trouve sur son bureau. Il arrive que de nouvelles lettres soient livrées en progressant dans l'épopée ou dans certaines quêtes. Au sujet de l'armée d'Almec. Salut Clive. Sambrek a conquis le Dominion, mais l'armée d'Almec est en marche pour déloger l'Empire. Les colosses de pierre sont aussi de la partie. Si tu veux mon avis, ça va chauffer. Je t'en dirai plus dès que je serai rentré. Gab. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. Ils vont aller taper Hugo. Allez, c'est le prochain sur la liste là. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. Each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. Oh, hey. He did.
He was there. It wasn't an illusion. Oh non, c'en était pas une. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Il l'a emprisonné en lui. Do you think he will ever come Non mais oh. back? T'inquiète, on va le revoir. Oui. And we must be ready when he does. J'aime beaucoup la map avec les pions comme ça. To a world without mother crystals. Oh, le cristal thème. To Sid. Ce qui est très drôle hein, d'ailleurs, hein, c'est que dans beaucoup de FF, justement, les cristaux, c'est vraiment ce qui est au centre de tout, on essaye de les récupérer ou autre, que dans certains on essaie de les péter, oui. Et celui-là, vraiment, on veut vraiment les péter pour s'affranchir des cristaux aussi. Ça fait penser à FF12 là-dessus. Les méchants dans le 12, ils veulent péter les cristaux. Hein. Oh, Joshua, ouais, Joshua n'est pas mort. This is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Le malheur n'arrive jamais seul. Oula. What would make Martha leave the rest? Ça, on va s'en occuper plus tard. Comment que je vais là-bas? Ok. What? Le pointant de ma souris se déplaçait légèrement tout seul. Je pense que ça bougeait mais sans trop bouger. Otto. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. She's fallen into the hands of the Empire. Couple of curse breakers are already on their way to the inn.
They should help speed up the search. But if this is as bad as I think... Don't worry, Otto. I'll make... Ok. Ok. Se rendre à l'auberge de Martha. Avec une quête annexe qui se trouve ici. Et l'auberge de Martha, je peux y aller. Ok. À partir de la map monte comme ça. Donc, je vais rester là pour l'instant parce que je vais aller me rendre à la quête annexe. On va commencer par aller là. Faut descendre. J'imagine. Finish with that long. Welcome back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of... Assuming we had any pitch, doubt the old tub's got more than a dozen. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it... Well, I'm glad. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000... Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is... And it just so happens, I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beat. Sounds easier than felling a faraway forest. Ok. Tiens, c'est quoi cette monnaie? Ok. Ça me dit pas... Ok, elle est là la quête. Let's go. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home. Hop, on va finir la quête. Et après voilà. Il va falloir que je... Oh putain, il m'a mis directement ici, il aurait pu me laisser en bas. Il aurait pu me mettre en bas quand même. Finish with that long. Welcome back, Sid. Well,
kind is one. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. Well, I don't suppose the Argo. So your boat has it. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Je vois pas ce que c'est ce nouveau truc. Médaille de force plus 1. Ok. Ah, je vais pas y arriver. Enfin, peut-être que je passe au truc. Point de compétence 1366, skills. Il y a un autre truc là. Oh, c'est trop mignon, c'est trop bien ça. Ok, et du coup là, il me sort médaille de force plus 1, c'est-à-dire que je peux améliorer ça. C'est vrai que j'ai pas regardé. C'est vrai en effet. Mhm. C'est vrai que je suis pas allé voir les Caronnes, tout ça. En vrai, je devrais peut-être. Du coup, on va aller voir. On va aller là à la forge et on va aller à l'échoppe. I don't know. Perhaps I should just have black. Is it business or pleasure? We won't hear me complaining. Il me semble grand, plus grand que celui d'avant en tout cas. Regardez un peu mon magasin, il est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Je dois vous remercier. Grâce aux informations que vous me donnez sur la situation dans le monde, je peux faire mon petit commerce en toute tranquillité, y compris à l'extérieur du repère. Bon, mon chiffre d'affaires n'est pas forcément meilleur ici, mais je suis surtout là pour aider, donc ce n'est pas très grave. Je compte sur vous pour m'acheter un paquet de produits. Et après tout, je suis une fidèle alliée du renégat. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 5 ans que l'ancien repère a été attaqué, le temps passe à une de ses vitesses. Hugo Cupcan, nous avait profité de votre absence à vous et à Sid pour prendre notre maison d'assaut. Il avait tout détruit, nos vies autant que ce que nous possédons. Certains ont quitté ce monde en l'appelant Sid à l'aide, leur voix implorante entre en mémoire pour toujours. Clive, vous avez succédé à Sid. S'il vous plaît, promettez-moi que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'un tel drame ne se produise plus jamais. Oui, ne t'inquiète pas. Allez, dis-moi ce que t'as en stock. Pas grand chose là-dessus. Un bracelet garant, c'est beaucoup mieux. Oh, boucle d'oreille de concentration. Tir chargé a été bloqué, permet d'en préparer automatiquement et de conserver la charge jusqu'à son lancement. Oh, what? Fait monter la jauge de transcendance de 6% plus rapidement quand les attaques sont subies. Fait monter la jauge de transcendance de 3% plus rapidement quand des attaques sont infligées. Ok. 10 000. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. And be thankful you got that much. Come again.
or don't. I'm not much bothered either way. What do you need? Nah. Because I haven't. Still. Ok, ouais. Il me dit pas grand chose. Fulgurance. Oh. Je peux fabriquer fulgurance, langue flamme et un éclat de foudre. Not bad, if I do say so myself. Anything else? Non, c'est bon, ça va. And what can I do for you? If you're gonna buy some, be quick about it. Je peux vendre mon épée de corail. I reckon I can find a buyer. Have blood on it. Je vais me déplacer un peu partout en vrai. On continue l'histoire. On va continuer l'histoire principale. What happened here? Oh putain. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials will stop staying where we are for now, I reckon. Let's get you. Ça sent la merde. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but... Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. Oh. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. On n'aime pas les purges. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. What are you after? Prolonge l'effet des salles de défense de 30 secondes. Oh. Ouais, il y a vraiment de quoi faire en fait au niveau de la customisation des objets. De toute façon, c'est par là. Ouais, faut que je descende avec ça. Allez. C'est quoi ça? Il me semble que j'avais déjà fait pas... J'ai déjà fait... Ça a changé évidemment en 5 ans. Mais en vrai de vrai, j'ai bien envie d'avancer. Quoique oui, sur la map, je vois pas forcément s'il y a une quête annexe de map en fait. Ouais.
Ouais, ça ressemble vachement à un marécage quand même. Hein. Oh, Martha? Oh, la pris cher. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick poor souls turned on the Imperials. Then, Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole... I think so. Thank you, Clive. C'est pas Jojo. Black Shields? Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. Nice try. Ok. Don't get surrounded. Oh. Ah oui, d'accord. Ok.
Je suis arrivé à un endroit, c'était pas par là apparemment. C'est de l'autre côté. Ok. Ok. Tout tranquillement. Allez, j'arrive au monastère. Ah putain. Ok. Poum 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 poum. Allez. On arrive trop tard. Allez, 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 allez. Oh putain, ils sont tous morts. Oh la vache. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Oh, what? And for their crimes shall they be punished. Such is the law. Yo Lou, comment que ça va? That we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Ça va, ça va. Ah merde, je peux pas faire mon AOE. Allez.
On n'a pas le temps. Is that all of them? I think so. Une heure sombre de l'histoire. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ce truc avec l'étoile là. Réduit le délai de réalisation de la compétence de Garuda rapacié de 3 secondes. I didn't see the abbot. He may still be alive. Ah non, ils sont vraiment tous morts. Putain de merde. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. Oh, il est pas mort, putain. Il y en a un qui est pas mort. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Il n'a pas été survivant très longtemps, malheureusement. He's gone. Il est vraiment puisé dans cette dernière ressource, quoi. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Rediff's jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Oh, genre, je peux passer à travers. Oh, le nombre de tombes qu'il y a ici. Merde. Ok, en fait, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure.
Oh what, un Harryman? C'est Harryman ça? Allez. What the fuck, c'est quoi ce monstre? Cible d'élite. On peut trouver aux quatre coins de Vélistéa des ennemis extrêmement dangereux que l'on appelle des cibles d'élite. Les vaincre permet d'obtenir des récompenses et des matériaux rares. Il est toujours possible de fuir après avoir engagé le combat contre une cible d'élite. Éviter les affrontements contre des ennemis de trop haut niveau est généralement préférable. What the fuck? C'est pas ce que je voulais faire. What? Attends. J'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Ok, je peux pas le... Là, je peux le descendre. Et bah voilà. Oui, ça fait quand même gagner 5000 gills. Ouais. Intéressant. Intéressant ce système de cible d'élite comme ça. Mais ouais, ça sent le tableau de chasse à la cible d'élite. En plus, ça c'était un rang C. Je suis sûr ça va être ce rang. Il va y avoir les rangs C, B, A et S. Allez, on va répondre les cendres.
So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Ouais. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. They've killed my parent. Oh là là. Marchand outré. Genre, il est outré. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, if those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Those poor souls died to give me a chance to save others. If you don't mind, Sid. I'd like to stay here with Martha. Pas de soucis. Ouais. Un chocobo exceptionnel. Quelle est cette quête? Oi! You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not?
Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't... There's a... Where can I... I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor thing. You saved Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. And don't worry, you'll know her when you see her. I'm sure I will. And good luck to you. And give those... Ok, allons sauver un chocobo. Un chocobo. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Les bandits. Non. Une plume. Ah, c'est un chocobo d'argent. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. On va falloir suivre la trace. Oh. These chocobos aren't going down without a fight. Ils ont pris cher les gardes, enfin les soldats. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still. All right then.
Slow. Hop les. Et on a sauvé les chocobos. Ça serait cool qu'on ait un chocobo pour se déplacer. You're safe now. White Hart, I presume. Do you know her, boy? That scar. Mais non, c'est son chocobo. Mais non, il a survécu. Ambrosia. Oh putain. It is you. Excellent. Oh, c'est trop bien. Il a retrouvé son chocobo. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kinda. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry, I didn't mean to pry. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Ouais, il va amener de quoi la monter. Ouais. On a récupéré les chocobos. Doesn't she cut an handsome Le figure? chocobo, il a un cache-œil, quoi. Does indeed. Few scraps of leather at the very least. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness, don't you worry. We'll get along just fine. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. Alors, pourquoi il y a 3 chocobos? You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod. Anyhow, best be on my way. Eh ben, il a pas la mémoire des visages, lui. Hein. You take care of your flock for now.
I'll call you when I need you. Ok. Super. Ouais, je prends. Harnachement d'ambroisie. Une selle et des œillères fabriquées tout spécialement pour ambroisie par un marchand reconnaissant. Ok. Monture disponible. Yes. Clive peut désormais se déplacer sur une monture personnelle ambroisie. Il suffit de maintenir R3 dans une zone extérieure pour l'appeler et appuyer sur croix pour la monter. Genre, Let's go. Il y avait 3 chocobos. Il en manque un. Oh, par contre, ça va pas faire. Oh! Ah, d'accord, il y a une résistance. Ok. Ça permet de courir comme ça. Et ça permet de sprinter vraiment. Ok. Après, j'ai pas forcément besoin de faire ça. Du coup, je vais hop, retourner au repère de Clive. Where's Gav? I hear there's trouble. Ah, Gav. Il a perdu un œil lui aussi, je crois. Oh. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's Head? Ouais, logique. And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Mm-hmm. They'll never see us coming. It's time we moved on the Mother Crystals. Four Mother Crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield.
Il vient juste de capter Gab. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Est-ce que tu crois que ton oncle va t'aider? What are we waiting for? Comme si ton oncle allait t'aider. J'ai l'impression plutôt qu'il va te vendre à ta mère. Encore une fois. Enfin, c'est pas lui, mais... Ah, on a notre comptable ici. Ok. J'ai des trucs qui ont l'air de te débloquer, c'est ça? Comptoir des quêtes, comptoir des récompenses et tableau des contrats d'élite disponibles. Et voilà! Vous avez désormais accès à de nouveaux services en repère, le comptoir des quêtes, le comptoir des récompenses et le tableau des contrats d'élite. Ils apparaissent sur la carte de la zone. Et c'est donc à ça que servait la monnaie après. C'est pour le comptoir des récompenses. Ok, j'ai une quête ici, fruit de ses efforts. Après, oui, il y a des trucs qui ont été modifiés par là. On va aller voir la quête. Alors attends, comment que j'y vais? Parce que c'est bien beau tout ça, mais ok, par là. Déjà, si on passait par le bon endroit, ça serait mieux. On passe comme ça. Tac. Et ok, faut qu'on fasse tout ça. And you say Sid built this place? Non. Ah, c'est peut-être en hauteur. Ouais. Vu que c'est un belvédère. Tu lis, toi. That's how Hugo Kupka was able to prime that night 5 years ago. D'accord. Et il était en dessous, mais bordel de... Bordel de shot, tu pouvais pas t'activer au moment où... What's the matter, Sid? Another fit, are you? Mais la quête, elle est en dessous encore? What? Attends. Quoi? Attends, pourquoi je suis allé là d'ailleurs? La quête, elle est clairement là-bas. Je me suis gouré de chemin. Évidemment. Évidemment. Parce que je me gourre tout le temps de chemin. Flowered drink? About as much as a bothersome boy. Won't be long now, Martel. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now.
All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Bah non, j'ai l'habitude de faire It'll be nice being the bearer of good news de faire for le a change. facteur. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called. You know. You hear that, Martell? Today's finally the day. Ouais. Ouais, je peux me taper nulle part hein, par ici. Je savais pas qu'il y avait un truc là. Un livre illustré des plantes médicinales valistéennes. Oh là là. Oh là là, trop de lecture, trop de lecture. Je suis pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille. Évidemment que non. Ça manque vraiment d'une mini-map en fait. Un petit défaut. Ou alors c'est que j'ai pas trouvé l'option à activer. Pourquoi je vais là? Après j'ai un très mauvais sens de l'orientation dans ce genre de truc. Voilà. Zip, zip. You two look like you could use something to eat. Here. Martell. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those up. She'd have been proud, and rightly so. Others weren't so lucky then. A gift from the backyard. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the thing. He'd have them right from the branch, made Martell livid. Not... That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourself? These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Ok. Oh, same. Ouais, il fait toujours la même chose, pas grand chose à dire. Les deux pour traiter les problèmes, n'a jamais trop de volontaires.
Ok, si j'ai du temps libre, parler des événements récents. 5 ans que tu repères la suite de sites, tellement de choses sont passées. On a perdu des amis chers à cause de Kubika cette nuit-là. Kenneth, Martel, Marielle et tant d'autres. S'il nous a quittés au même moment, mais nous sommes tous retrouvés orphelins suite à cette tragédie. Mais tu as repris son nom, et pas seulement son nom. Tu incarnes désormais tout ce qu'il était. Tu perpétues ses idéaux. Ok. Aucune quête disponible. Alors, qu'est-ce que t'es toi? Oh, Clive! Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean... Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven. I still catalogue every item that arrives. Ok. Business is busy. Bien, je tiens ce comptoir, pardi. En plus de distribuer les récompenses, je classe les informations qui nous parviennent et je recopie les lettres qu'on reçoit des 4 coins du monde. Si je peux toucher à tout aujourd'hui, c'est bien grâce à Jara. Je n'aurais peut-être jamais appris à lire et à écrire s'il ne m'avait pas donné des leçons dans l'ancien repère. D'ailleurs, c'est Shirley, ma camarade de l'époque qui enseigne maintenant aux enfants. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau après la disparition de notre professeur. Je travaille chaque jour dans l'espoir de le rendre fier. C'est grâce à Yaromir qui a donné sa vie pour nous protéger. Ce jour-là, il nous a offert sa leçon. Transmettez toujours vos sentiments avec vos propres mots, car eux seuls peuvent le faire avec fidélité. Ces derniers mots qu'il a prononcés, je les ai gravés en lettres d'or dans mon cœur. Et c'est grâce à eux que je gère ce comptoir aujourd'hui. Ok. Du coup, c'est quoi obtenir des récompenses? Ok. Au comptoir des récompenses, il est possible d'obtenir des récompenses en fonction de son niveau de réputation. Le niveau de réputation augmente en terminant des quêtes ou en abattant des cibles d'élite. Donc là, je gagne une météorite et là, je gagne pas mal de choses avec... Ok. J'ai 55 points. Genre, je peux les récupérer parce que j'ai assez de points? Ou ça les dépense? Oui, non, d'accord, c'est parce que j'ai assez de points en fait. Du coup, je peux les récupérer. D'accord, vas-y, Nectar. Clive, te voilà enfin, copain! What's the matter, Nectar? J'ai un œil à ce tableau derrière moi. The hunt board? It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Bien si, on ne peut plus, Kopo. Quand pourrais-je continuer à me faire appeler l'indétrônable alors que tous ces paltoquets briguent ma place de guerrier numéro 1? C'est inacceptable, Kopo! Voilà pourquoi je te serais reconnaissant de bien vouloir les remettre à leur place, tous autant qu'ils sont, Kopo. Right. The people of Alastia are going through a lot already. What with the blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. Then perhaps I can. Parfait, je savais que tu étais l'humain qui parlait, le seul à vrai dire, Kupo. Et permets-moi de te donner un coup de patte, je garde toujours un œil sur le tableau des contrats d'élite, alors je te fournirai tous les renseignements que je possède. Ok, les lames de pierre notent toutes les informations qu'elles rassemblent sur les monstres à risque dans la liste des cibles d'élite, Kupo. C'est déjà pas une mince affaire de les traquer, mais si tu arrivais à leur faire mordre la poussière, ça nous en boucherait tous un coin, Kupo. Ok. Ok. La tâche essentielle. Oh la vache. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? Il est possible de consulter une liste d'ennemis particulièrement dangereux qui rôdent aux 4 coins de Valistea sur le tableau des contrats d'élite. Les informations sur leur lieu d'apparition et les récompenses y sont inscrites. De nouveaux contrats y seront ajoutés en progressant dans l'épopée. Du coup on a Harryman qu'on avait déjà vaincu. Dame Triste et Belphégor. Les marchands ambulants du Val-Norvent ont récemment évoqué la présence d'une créature ailée semblable à une harpie qui se trouverait sur la route du fort. Même si cette histoire pourrait être un simple racontard, il est recommandé à ceux qui traversent la région de faire usage de prudence. Un dragon a été aperçu au sommet de la colline qui surplombe l'estange. Il est de taille ordinaire mais mieux vaut l'éliminer avant que son appétit ne le pousse à s'attaquer au bétail ou pire aux habitants. Ok.
assist you today? How may I help you today? Avec la chronique de Viviane, vous pouvez consulter un sociogramme avec les personnages importants ainsi qu'une carte interactive de la situation géopolitique liée à l'épopée. Sociogramme. Of course. Dans le sociogramme, vous pouvez consulter des informations sur les personnages importants qui apparaissent dans l'épopée ainsi que leurs relations. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements vécus par Clive en naviguant avec L1, R1. Ils seront mis à jour au fil de la progression dans l'épopée. Genre, ah oui, d'accord. C'est sympa ça. Clive Rosefield, gardien de Phoenix, complicité avec un louveteau, amitié avec la jeune fille du Nord, Gilles Warwick, escorte de l'émissaire de Phoenix. Alors, putain, c'est marrant ça. Ambroisie, monture et cavalier. Ok. Il y a une réciprocité là. Là, on a quoi? On a Tyler et Wade, accompagnement. Rodney Murdoch, forme à l'épée, Clive. L'archiduchesse et l'archiduc, époux et Clive. Et leur fils, comme ça, ok. Et ça, c'est leur fils aussi. Ok, c'est marrant ça. Et puis du coup, je peux récupérer les infos aussi comme ça. La nuit des flammes, personnage mystérieux, on sait pas trop. Et il y a Joshua Rossi, mort. L'ex-archiduchesse fait assassiner son époux. Yes, c'est marrant ça comme ça. Ambroisie protège. Murdoch escorte. Wade escorte et Tyler, on sait plus trop ce qu'il fait. La bataille du défilé de Nyssa. Wyvern, ça c'est trop drôle, j'adore. Ça permet de voir tout de suite un résumé de ce qui s'est passé un peu. J'ai bien envie de voir accompagnant. Ok. C'est quoi ça? Prend comme cible émissaire de Titan. Voilà. Ça on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Donc ils sont morts, c'est ça? Oui, quand ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Émissaire d'Odin, cité mystérieuse, émissaire de Bahamut. Ok, ça c'est le Saint-Empire de Sambrec. Impératrice, Annabella le Sage. Ok, ça c'est les Rosaliens. J'ai l'impression que ça va spoiler des trucs si je regarde trop. Les cartes interactives proposent de consulter la situation des différents pays au cours de l'épopée ainsi que l'activité de Clive au même moment. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements vécus par Clive en naviguant avec L1, R1. Ils sont mis à jour au fil de la progression dans l'épopée. Ouais. Ça c'est vachement bien en vrai pour se remémorer un peu ce qui se passe. Et pour voir les jeux politiques en cours. Thus ends today's lesson. Ok. Je peux peut-être passer par là. Attends. Je vais essayer de passer par un raccourci. Perhaps they're old enough for this. And you say Sid built this place? Did you come through the forge today? Putain, le chemin qu'il faut pas faire juste pour ça. The
Cursebreakers sent their thanks. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years, I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now, when she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on... And through you. I didn't do anything really, but... By the way, Otto's expecting some of... Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? Ouais, donc du coup, ouais, je peux pas vraiment essayer d'aller taper des ennemis, quoi. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Qu'est-ce qu'il a, Torgal? Il a senti une piste. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Sur la ronce de Port-Iseux. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can, and hear their stories. Starting with the village of Amber. Alors ça c'est génial par contre. On peut vraiment rusher les zones. Ouais, moi aussi. Oh, what? De toute façon, c'est par là que... J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut que j'aille. Mec, je suis en train de faire le tour de la map en faisant aucun combat.
mistakes. Ah. Ah oui d'accord, la vue on va pas laisser tranquille quoi. Ah yes, bien joué Vincent. Pas ouf ce combat, hein. J'ai fait mieux. C'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Oh là là. Oh, pas ouf ce combat. Ça permet de récupérer un peu de vie. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look. Oh, des chevaliers noirs? Ouais. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes
'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. What business could the Black Shields have in a village this small? Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like them? You're a long way from home, aren't you? You won't be disappointed. Much obliged. Je vais en profiter. Hein. Fare you well? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. Destination atteinte. Comment ça, destination atteinte? Faut que je parle à qui là? We're going hunting for outlaws. Ah oui, d'accord, eux ils dénoncent. Ah, la délation. Two more left to join the garrison this very. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Oui, amateur de ragot, ouais. Jeune rêveur. If only we were. I might turn. La trad française, elle s'est fait plaisir. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us? Interroger les villageois. I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Ah. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are let, some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, but other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next... Perhaps. Good girl. Faster! This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here.
Ever since the upholstery, we've seen Oh, je peux attaquer avec le chocobo? What do you think is waking? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. C'est... Je peux rien faire d'autre avec le chocobo. Straight home now. On peut attaquer avec le chocobo. Ok, très bien. Il y a des aberrations ici. Ouais, j'ai fait le tour, on va aller par là. Ah, yes! More of my mother's men. Toi, t'es mort. Comme ça on a récupéré ça. J'ai l'impression d'avoir vu des trucs par là-bas aussi. Ouais, c'est des plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ok, j'ai bien fait de vérifier. Ah mais il y a plusieurs chemins aussi là.
Ok. On va faire le chemin inverse par ici. Peut-être des choses à récup. Je tourne en rond. Pas l'air d'y avoir grand chose. Oui d'accord, en fait les deux trucs c'était ça. Yes, bah c'est pas ouf. C'était pas ouf. Quelle rapidité déconcertante. On va bien faire le tour, il y a l'air d'avoir un... Ah oui non, cet objet là-bas, je peux peut-être pas y accéder. On me dira. Ouais. Destination atteinte, d'accord. D'où est-ce que tu sors toi? Wesh, les araignées elles sortent comme ça de n'importe où. Daméo. Oh, il y a du sang. And still wet. Des You chevaliers. were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On the... D'accord. Say that again. I'll show you a true state of Rosaria. Attends, c'est pas lui qui a soin. Où est-ce qu'il est le soigneur? Voilà. Putain, j'avais visé le mauvais pour le soin.
Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Ça sent le piège, hein. Évidemment que ça sent le piège. Évidemment que c'est un piège. Find something, boy. Death. Found her. Ah! Ah! This was my mother's doing. But why? Why would anyone? Comme quoi on avait bien raison de comparer sa mère à Cersei Lannister. Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the black shields have made it this far south. They may already be in Port Isolde. Se rendre à Port-Iseux. Je pense qu'on va aller jusqu'à Port-Iseux. Et on va s'arrêter. We're approaching Bridge. No, I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Il y a des gardes encore. Viaduc de B8. Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just. They tell us there's a curfew. Passage to the provincial capital is restricted. They're all Rosarian.
But this is their home. T'es beau toi. Allez. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-rinsed dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here! Oh, good enough, Fuck off! And the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stall! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Évidemment.
thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. But Lazarus... We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Logique. Une étincelle dans les ténèbres. Du coup, il me demande de passer complètement autre part pour aller vers le truc. Mais... On vient de terminer le chapitre, on est à côté d'un monolithe, donc c'est pas si mal. Ok, ouais, donc du coup ça a débloqué ce chantier naval. Ok, bon. Je pense que ça sera tout pour ce soir, désolé, c'est un stream plutôt court. Oups, pardon. Plutôt court, mais bon, après je suis rentré tard du taf. Je déteste. Rentré tard. Et bon, c'est comme ça. Et je suis fatigué, puis il est minuit et demi, puis voilà, en fait, j'ai pas d'autre... Je vais pas me justifier. Non, allez. Non, je suis fatigué. Du coup, bah la prochaine, on a quand même avancé un petit peu, hein. On va pas se le mentir. Voilà, 0% sur l'activité en cours. Merci la PS5. Ah oui, non, c'est en plus, vous voyez pas en fait. C'est pas grave ça. Une étincelle dans les ténèbres, on vient juste de commencer le chapitre. Et du coup, bah voilà, ça nous laisse bien. Nous sommes à 16 heures de jeu, nous avons fait 52% de l'histoire principale. Apparemment. Il s'agit de votre progression dans l'accomplissement des principales missions du jeu. Ce qui donne environ un temps de jeu à, pour finir l'histoire, 30-40 heures. En plus là, on a vraiment fait toutes les quêtes annexes, on a exploré pas mal. Ouais, voilà. Le 100% possible en 70 heures, on va dire. Je suis à 12 trophées sur 50, la vache. Va y avoir une chasse aux trophées à la fin du jeu. Ça va être drôle, oui, parce que je compte le platiner, hein, évidemment. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, dormez bien, on se retrouve à la prochaine fois. Et j'ai oublié ma phrase, c'est pas grave, allez, ciao.